So again, thank you for taking the time, first of all, so we can meet here. We're in Hebron. Welcome. We're in your house. Thank you, Noam, for arranging this meeting. I'm amazed. You're the bad guy. You're the poor guy. Also bad guy. Bad Palestinian, bad Jew. And here we're sitting together. How come? קודם כל, ברוכים הבאים. תודה רבה. אתה חושב שזה דבר מוזר שאנחנו עם הישראלים עובדים ביחד. קודם כל, עכשיו אלה לא מתנחלים. אלה שכנים שלנו. Can you translate it between a little bit so we... Oh, okay. Do you want to be translated? Yeah, come on. Sure. So he's saying, Phil, you're our translator. by all means, he said, first of all, welcome to his house. And we live together and we can work together. Neighbors in the city. אנחנו עובדים עם הישראלים לפני 50 שנה. זה ברור, בכל העולם. Okay. עכשיו יש איתנו מישהו אחר פלסטיני, אחינו זיאד סבאטין. הוא גר על יד ביתר עילית. הכפר שלו על יד ביתר עילית. Whose son of Beitar Ilit, of course. מלפני אוסלו הייתה היחסים מאוד מאוד טובים מעכשיו. אני זוכר שהייתי בן 10 שנים. הולכים למערת המכפלה יום יום. זה בדרך של הבית ספר שלנו. וכל יום, ואני בדרך לבית ספר בבוקר, הוא בצהריים בחזרה. כל יום רואים הישראלים בכיוון המערה. Phil, do you want to... Sure. Jump So in. he said that Jews and Palestinians have lived together in this land for hundreds of years, and before Oslo, here there used to be relations, neighborly relations that the Jews and Palestinians saw each other on a daily basis, and it was perfectly normal. And he also briefly referred to the area where I live, but again, there were possibilities of doing exactly that. התמונה היחידה אצלכם על המצב הפלסטיני והישראלי היא רק מהרשות הפלסטינית. You mentioned Oslo, just jumping a little bit back. Oslo was good, Oslo was bad. תשאל כל הפלסטינאים. So he says, קודם כל, ask the Palestinians. ask all the Palestinians. They've seen the damage that Oslo has caused them. Oslo agreement, very, very bad. Okay. It's But war. why? Now you have Palestine. Where is Palestine? השטחים, West Bank, כל השטחים, מג'נין עד חברון. יש ישראלים גרים באזור הזה. לפני 30 שנה היה אוסלו, 93. מ-30 שנה לא היה סיכוי לפתרון למדינה הפלסטינית, והם יודעים את זה. למה דחו את המשא ומתן אחרי 5 שנים מהאוטונומיה? So in all those years, there was never really a possibility of a solution according to Oslo and the two-state solution, and they knew it. So why were they pursuing that? Before Oslo, everybody in Europe always says Israeli military occupation. Everybody is suffering. It's so bad. So when the Palestinian Authority came, things should have been good.
אתה יכול תשאל כל הפלסטינאים בכל השטחים, גם ברצועת עזה, מה מתאים להם, מה היה יותר טוב לפני אוסלו או אחרי אוסלו, ואתה תקבל תשובה. He's like, you can ask any Palestinian whether life was better before Oslo or after Oslo, and you'll hear the truth. So, if any Palestinian agrees that life now is worse, why attack when there are terrorist attacks? Why go against Israelis and not against Mahmoud Abbas? תראה, ב-2012 היה הפגנות כמו מה שהיה במדינות ערב נגד הרשות הפלסטינית. אבל מי עזר לרשות הפלסטינית? זו השאלה מאוד חשובה. עזר להם ממשלת ישראל. So he's saying that in 2012 there were demonstrations, popular uprisings by the Palestinians Yoeli? against. Move over here so we hear the sound better when you're closer. So 2012 the Palestinians did rise up against the Palestinian Authority, and he says who helped the Palestinian Authority survive? The Israeli government. Okay. עד עכשיו, בכוונה, בגלל שלא נתניהו יחזור לממשלת ישראל, קודם כל אנחנו יודעים, המדינה היחידה הדמוקרטית במזרח התיכון זו מדינת ישראל. כולנו יודעים את זה. אף אחד לא יכול להיכנס לממשלת ישראל בלי בחירות. זה ברור. אבל בגלל יש אנשים, יש מפלגות, הם נגד נתניהו בעצמו, נגד הליכוד, הם מוכנים, ימשיכו עם הרשות הפלסטינאית עד הסוף, אבל הוא בכל מחיר, אבל לא יחזור הליכוד לשלטון. זה מה שאנחנו בטוחים מזה, עכשיו אנחנו רואים את זה. אנחנו חיים באותו אזור עם הישראלים, אבל אנחנו לא ניכנס לעניינים הישראלים. So he's saying that even if there are some parties in the Israeli government that would like to make a change, you mentioned Netanyahu's party, there are other parties that prevent such a change from happening, and so we end up stuck in a situation. How do you define change? Change in what a way? positive change to break out of this trap that we're in, Which where would the be? Palestinians are suffering with a leadership that doesn't bring them positive results. What would be a positive change? What do you mean with positive change? לפני שנה היה החלטה מאבו מאזן לבחירות. בדקה ה-90 הוא ביטל את זה. So a year ago, there were supposed to be elections, once again, at the Palestinian Authority, but at the last moment, he cancelled it. But elections, from all the polls that I have seen, elections today mean because of all the corruption within Abbas, the Abbas people will elect Hamas. That scares me. הבעיה לא חמאס ולא ג'יהאד אסלאמי ולא כלום. הבעיה היא ברשות הפלסטינאית מההתחלה. למה? 2005 היה ראש ממשלת ישראל אריק שרון. הוא החליט שיעזבו מארצות עזה. הוא היה סומך על מנגנוני הביטחון הפלסטינאים שנמצאים בארצות עזה. אחרי שהם עזבו מגזה, שנה אחת היה בחירות, זה היה ב-2005, 2006 היה בחירות, חמאס היו בהצלחה ובניצחון בבחירות 2006. למה אתה חושב? זה לא אהבה כל כך בחמאס, זה נגד השחיתות ברשות הפלסטינאית, זה נגד הרשות בגלל שהם גנבו הכסף העם הפלסטיני. האיחוד האירופי עזר, ועד עכשיו הוא יעזור להם. הם מכירים שאלה מושחתים גדולים. אני אתרגם. Yeah, I need some help. Okay, so he said the problem isn't
Hamas or Islamic Jihad. It is the Palestinian Authority that are corrupt, and they receive money to this day from Europe and use Absolutely. it for not the right purposes. And in 2005, when Ariel Sharon brought the exit from Israel from Gaza, there were elections soon after, in 2006, and Hamas won the election. But things weren't allowed to take democratic process, and the reason the people voted for Hamas was not because they love Hamas, or it's because they had had enough of the corruption of the Palestinian Authority. But the same Maybe I threat. can add something Yes. here. Actually, when Israel pulled out, abandoned the people, abandoned the population here, they had no choice. Israel had betrayed the people here. Israel pulled out. Israel brought the PLO. Now it's called PA. Anyhow, it's a terrorist organization. They brought it on the heads of the local population here. So they felt betrayed by Israel. So now the only solution, the only way they can go is to Hamas. It's a sort of demonstration against the PLO and against Israel. Now Israel had left them one solution. You can be under the PLO, or you can choose another thing, which is the only way is to go to Hamas, because Israel had pulled out. Now look at the young generation. Israel, the government of Israel, had made them to decide either to go to the PLO education system, which is a fascist, anti-Semite, neo-Nazi education, or to go to the Hamas, which is Islamic radical jihadistic education. Now Israel. You forget the Nazi education by the UNRWA. Yes, of Wonderful course. education. Supported, of course. So this is the young generation, the children. Israel put this generation in the jaws of two terrifying possibilities. Now, what can you expect from a generation that is being put in this sort of a trap? Only But what's trap of hatred. Only hatred. Now it's a miracle that most of the people are good people and willing to live in peace. This is a miracle. And Ashraf is a symbol of this generation that still want peace and good neighborhood and living in normalic situation with human rights. This is what he seeks for. And this is what the government of Israel must supply and doesn't do it. Okay. Going back to the question of elections. A year ago, there were no elections. If there had been elections, or if there were elections today, the people would probably, they still have no choice. It's still the question of Fatah or Hamas. Or is there a third option? And if the corruption is so bad and people hate the Palestinian Authority, the way it is today, people would still elect Hamas. And we know what Hamas is thinking and doing in Gaza. So what's the, where do you see things heading if there are elections? תראה, קודם כל, מה ההבדל בין חמאס לבין פתח? So first of all, what's the difference between Hamas and Fatah? זה ארגון Not much of a חמוש, difference. וזה ארגון חמוש. אותו דבר. ב-82 היה ארגון חזק לפתח בדרום לבנון. נכון או לא? היה מלחמה. ב-82. I agree with you. אין הבדל ביניהם. אין הבדל. אבל מי שהוא שולח את התמונה לאיחוד האירופי ולאמריקאים זה הרשות הפלסטינית. אתה יודע למה? שני דברים. בגלל שהם תופסים בכיסא שישבו בשלטון עד עולם, או בגלל שאף אחד לא יכניס אותם לבית משפט
הוא יסגור חשבון איתם על השחיתות שלהם. Okay, so he's saying the only real difference is that the Palestinian Authority are seen by the outside world as the legitimate leaders, and therefore they can act with impunity. Nobody will arrest them or hold them to account for doing things that Hamas would be criticized or dealt with. That's the difference. So even you don't So you don't why think the האיחוד האירופי תומך ברשות מושחתת? So why is the European Union supporting, endorsing, helping the corrupt Palestinian Authority? Abbas was in, אתם לוקחים חלק גדול מהאחריות על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אתם, האיחוד האירופי. Has a heavy responsibility. you know that Abbas was in Berlin. לפני שבוע. He said some very nice Last things week. there. And you know how Germany thanked him? אתה חושב זה, יש לו, הוא מוכן עכשיו, הוא בגיל 87. כל כך השכל שלו עובד, זה يعني בסוף החיים שלו. He's at the end of his life. Maybe his mind isn't. כשהוא אומר על הולוקוסט, הוא אמר, אנחנו עכשיו בזיכרון של ההולוקוסט, אבל הצבא הישראלי עשה 50 הולוקוסט. זה נכון? What is that? זה נכון? Is it זה true? נכון? הוא יכול לדבר על הנשיא אסד, יגיד מי או איזה הולוקוסט. למה לא אמר על אסד? הוא עשה בעם שלו הולוקוסט. למה אף אחד לא יגיד ככה? So he's talking about Assad, עבאס, כן, כן. meaning עבאס Syria. דיבר נגד ישראל ולא נגד אסד. Assad in Syria. כן. Yeah. So he's saying, if we talk about horrific atrocities, what about Syria and what Assad has done? Why is he pointing the finger at Israel and making false accusations of 50 Holocaust against Israel and saying nothing against אני אגיד לך משהו מאוד חשוב. בכל מלחמות ישראל, מ-48 עד היום, תספור כמה אנשים נהרגו. Count how many people have actually died in all of these years בישראל. in Israel. 24,000, 25,000. And that's 24 to 30,000 is what he said. 25,000. 25,000. אולי 25,000. But you know how Germany reacted to the אבל statement? בסוריה, אני זוכר ביום אחד, אל-אסד הרג 10,000, זרק עליהם דאבל קמיקל. Whereas in one day, Assad used chemical weapons to kill 10,000 in a day. Absolutely. But you know how Germany reacted to Abbas? You know how much money he got to come back home? 340 million euros. Germany wrote the check and basically gave it to him. זה מגרמניה לבד, ומכל האיחוד האירופי, כמה? So that's just from Germany. What Just about from all of Germany. Europe? Yeah, many more. מכל האיחוד האירופי, כמה? So, good money for peace? זה יביא ביס. כל הכסף הזה, אולי 50 מיליארד דולר, מ-94 עד היום. It's 50 billion. איפה הלך הכסף in הזה? the last few decades. Where's all the money gone? אני שואל, איפה הלך הכסף הזה? He asked himself, where did it go? תבדקו עם המנהיגים הפלסטינאים, ברשות הפלסטינאית, אני מכיר אותם. אני הייתי קצין ביטחון ברשות מההתחלה, מ-95 עד 2010, ואני מכיר אותם, אחד. But on my way לא here, היה להם כלום. באו, אין להם כלום. עכשיו יש להם מיליונים. מאיפה? ישראל יודע את זה, האיחוד האירופי יודע את זה, האמריקאים יודעים את זה. He was with them. He was. למה אתם עוזרים למושחתים כל כך נגד העם הפלסטיני? ובסוף התמונה תהפך נגד הישראלים. So he was an officer in the security with the PLO from the start, and they had nothing. And he's seen over the course of years how they've grown and become rich and wealthy and corrupted and
something But there are horrible. so many refugee camps with poor Palestinians, so you have to give money. The Germany will tell you. זה משהו אחר. אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינאית בגלל שהיא בתמונה, היא מדברת בשם העם הפלסטיני. היא הסיבה הראשונה בכל מה שאתם רואים באזור שלנו. באמת, אני לא אומר זה בגלל שאני נגד הרשות, לא. אני הייתי קצין ביטחון ברשות הפלסטינאית ועבדתי אצלהם 15 שנים. אבל אנחנו חייבים נחזור לחשבון, נעשה חשבון אמיתי. למה אנחנו נמצאים במצב הזה? So you're saying he wasn't against the Palestinian Authority. He worked for them for 15 years, from 1995 to 2010. But he has had enough of this situation where he says they are responsible for all of the reality now on the ground. So we're sitting here with two bad guys who are complaining about the Palestinian Authority and about the Israelis. Give me some solutions. What's the answer here? If the Hamas is elected, it might get even more difficult. So what, and if depending on what Israeli government we get, who knows? אתה חושב אין חמאס בחברון? יש חמאס פה? Do you have Hamas here? הבסיס של חמאס בכל השטחים זה חברון. Hebron is the center in all the territories for Hamas. Okay. אבל בגלל שאנחנו חיים בחמולות ומשפחות, נועם שכן שלנו, הוא רחוק מבית שלי באוויר אולי 500 מטר. Okay. 500 meters distant. ובית השלום על יד בית שלי מהצד השני, קריית ארבע, וכל היישוב היהודי. כמה פיגועים היה באזור שלנו? Saying how many terror attacks have there been here in this area? ממלחמת ששת הימים עד היום. From 1967 until today? אולי שש. Maybe שש פיגועים. Why? because הרשות הפלסטינאית, BLO לפני הרשות, לפני אוסלו, היו מעדיפים האלימות בגלל שהם יישארו בתמונה. היה כמה דברים לפני אוסלו, אחרי מלחמת ששת הימים, אחרי מלחמת הטיבור 73, וזה לא מתאים להם. הנשיא סאדאת נכנס למשא ומתן לשלום עם הישראלים, וזה לא היה מתאים לרשות הפלסטינית, ל-BLO או לאש"ף. אם אנחנו נזכור מה הנשיא סאדאת אמר ב-78, מה אמר ליאסר ערפאת, הוא אמר לו אתה תקבל מדינה פלסטינית על כל השטחים, עם מזרח ירושלים. Phil. Okay, so in 1978, Anwar Sadat said to Yasser Arafat that he would get a Palestinian state, the whole land, including East Jerusalem. עכשיו, הוא לא מסכים. אמר זה בוגר, זה הנשיא סאדאת בוגר. בסוף הרגו אותו. In the end, they killed Sadat. ב-93, יאסר ערפאת הסכים על 10% ממה שאמר לו הסאדאת. And then, in 1993, Arafat agreed to something which was 10% of what was promised him. אז מבחינתם, לא הבעיה, הפתרון עם הישראלים. הבעיה אצלהם מי יישאר בשלטון. לא אכפת להם שטחים, פלסטין, גזה, זה לא משנה. So what that means, the implication is that what mattered to Arafat and his followers is simply staying in power at whatever cost, even if they'll only get a small percentage of. גם אני, סליחה, אני רוצה להגיד לך תמונה
מאתמול. יש לנו 100,000 פועל עובדים בתוך ישראל יום יום. נכנסים, חוזרים לבתים שלהם. זה היה מתי? אתמול. נתון מאתמול. Okay, so current statistics say 100,000 Palestinians work every day in Israel. זה פועל חוקי. And זה יש לו אישור. That's legal workers with permits. עוד 100,000 בלי אישורים. And another 100,000 probably without. Okay. עכשיו החליטו קצין תיאום פעולות במנהל אזרחי החליט שהמשכורת של הפועלים תיכנס לבנק פלסטיני. Okay, so recently now there's been a decision that Palestinians that work in Israel, they need to have bank accounts to receive the monies. In Palestine. In Palestinian bank accounts. I know there were demonstrations about that just a כן, couple of days כן. ago. הפועלים לא הסכימו והיה שביתה אתמול. And the workers aren't happy about it and are striking. Their money will be confiscated. וואי עשו שביתה? בגלל שהם לא רוצים הכסף שלהם ייכנס לבנק פלסטיני. Wow, because okay. בגלל שהם יודעים הרשות תגנוב להם חלק מהכסף שלהם. So they figure that part of the money will be stolen if it enters into a Palestinian bank account. אנחנו חייבים לדבר ישר, ככה. בלי מתחת השולחן, בלי דוואווין הרשות הפלסטינית. Okay. הם יודעים שהם שקרנים. תראה, מי שרוצה יעשה החרמה לישראל, הוא לא יתעסק איתה. בכלל. נכון או לא? Those who say that you must ignore Israel, they have nothing to do with Israel. They don't speak with them, they don't deal with them, they do nothing with them. אבל הפוך מזה, המנהיגים שלנו יש להם VIP, יש להם רישיון נשק מממשלת ישראל, והם נוסעים וחוזרים לתוך ישראל בערב, כולם בתל אביב, ביפו, בעכו, ובבוקר יחזרו נגד הכיבוש. So it's whereas they can go with VIP passes to Tel Aviv to enjoy. The weapons from Israel, Yeah. their VIP status from Israel, they are totally amongst the Israelis. Let's ignore the Palestinian Authority for the moment. I think at least everybody who's sitting here now agrees it's very corrupt, very problematic, and a problem. Let's talk about, though, you said 100,000 Palestinians legally and probably 100,000 illegally work in Israel. Yeah. So these people make better money than being here, Yeah. and they have a good life, better life. Yes. But there is more Palestinians than 200,000. אבל 100,000 workers in Israel, לפניהם משפחות. הפועל הקטן יש לו אולי 4-6 אנשים במשפחתו. So 200,000 breadwinners, each of them has a family to Of 4 to feed, 6 so it'll be affecting 1 million or more. But there's still more Palestinians. more Palestinian, גם אנחנו כל יום קוראים את המבע, יודעים אם ישראל תסגור הגבול, תסגור המעברים ולא תאשר לפועלים ייכנסו לישראל חודש, ואתה תראה המצב הכלכלי הישראלי. So just any time that the checkpoints are closed, you see the impact on the Israeli economy. If Palestine, Palestinian, and on, he said, they will collapse. and the Palestinian Authority is totally, the Palestinian economy is totally dependent upon work. Okay. If I summarize what I've heard you say, or what I've heard Ziad say before, what I've heard you say, Phil, and what's your point to it? If the economic cooperation works
with people traveling to Israel to work and Israelis coming to the Palestinian areas to purchase things, things look up and it's better. We agree. Now, a good German journalist will say to you that the Israelis do create an apartheid state where the Palestinians are arbitrarily are just stopped on the street and they're not allowed to drive in the street and they don't treat them good. What do you say to that? קודם כל, דיברנו מי אחראי על העם הפלסטיני בשטחים, זה הרשות הפלסטינית. So first of all, who is responsible for the situation of the Palestinian people, the Palestinian Authority? אם הרשות לא הייתה מושחתת, היא יכולה, תגיד לישראל, יש הסכם כלכלי, קוראים לו הסכם צרפת, בין ממשלת ישראל לבין הרשות הפלסטינית. יש. למה לא, זה לא מופיע. If the Palestinian Authority weren't so corrupt, they could easily do an agreement, an economic arrangement, political arrangement. עכשיו יש, הם אומרים, יש הסכם שלום בין ממשלת ישראל לבין אש"ף, נכון? אז למה לא הם מבקשים מממשלת ישראל שהם ימשיכו על מה שהם הסכימו עליהם? Saying, why aren't they insisting upon fulfillment of the terms that were agreed in Oslo, I think we were referring to, which didn't end up happening. יש אחריות על הרשות הפלסטינית ויש אחריות על ממשלת ישראל. האחריות על הרשות הפלסטינית היא תעמוד בהסכם שלה עם ממשלת ישראל, גם תעזור לעם הפלסטיני. תבקש לו כל מה שהוא יעזור לו. הם עושים הפוך מזה. הם הסיבה. לא, אני אגיד לך, כל חודש קצין תאום פעולות יגיד אנחנו פותחים עולים האישורים לפועלים הפלסטיניים. So he's saying there's a responsibility on both sides to fulfill the prospects for economic coexistence, and neither side is doing it. And I missed the last part. What did he say? He said that Israel supplies the permits for workers through the Palestinian Authority, and what they do with it. מה הם עושים איתם, עם האישורים? עכשיו הרשות הפלסטינית היא תגיד למינהל האזרחי אל תיתנו. They prohibit some people from enter, and they use these permits for their own conditions. גם יש כרטיס, קוראים לו BMC, זה לאנשי עסקים הפלסטיניים. אף אחד לא יכול יקבל הכרטיס הזה, זה מהמינהל האזרחי, לא מהרשות. אבל אף אחד לא יכול לקבל הכרטיס הזה חוץ מהרשות הפלסטינית. Is this the magnetic card? Yes. It's called Yes. BMT. קארד, ביזנסמן, קוראים לו ביזנסמן קארד. Okay, so these cards are זה פרמט להיכנס לישראל ברכב שלו חופשי. The entry permits So are what? not just a normal entry, a businessman permit that they can actually drive in with their own car, and you can only get those via the Palestinian Authority. Okay, I want to get it. And the Palestinian Authority sells, Yes. הם מוכרים את הכרטיסים האלו, כן. מחלקים אותם למי שהם כן. רוצים. כמה זה עולה כרטיס? How much it costs? $20,000. So 30. maybe $20,000 is the price for حسب selling الزبون. these, and they'll only sell them to people that 20 suit their $30,000. agenda. Or Between $20,000 and $30,000 you pay to the Palestinian Authority to get this card. ואני אומר לך דברים שאני בטוח, ויש לי כל ההוכחות על כל מילה מה שאני אמרתי לכם. Let's not talk about again. He said that Palestinian. he can prove every word that he said. I believe you. I believe you 100%.
again, let's try not to talk about the Palestinian Authority. I think we agreed already, Palestinian Authority are very, very corrupt, and they're after the money. I want to talk about the people, the Palestinian people, about life and how, if I went to school in Ramallah or wherever in the Palestinian Authority, as a small child from kindergarten to university, I would hate Jews. I would want to kill Jews. Because when I go to my kindergarten, when we have a celebration on the stage, we practice how to kill a soldier and whatever. I go to summer camp, I learn how to crawl and the fences and how to use a machine gun. So if I was a Palestinian child, I would hate Jews. How do you overcome that? How do you create what you're talking about with coexistence? What makes the two of you sit here together? How? אני אגיד לך משהו. בתוך ישראל יש 2 מיליון פלסטינים נמצאים בתוך ישראל, אזרחים, כמו נועם. There were 2 million Palestinian Israelis with Israeli citizenship. למה הילדים שלהם לא עושים פיגועים? Why don't their kids do terror attacks? אתה נמצא בחברון עכשיו. תשב בחברון חודש, ותראה כמה ילד ממשיך בדבר הזה. So you say we're in Hebron now. If you spent a month there, you would see. I didn't get to hear exactly what the. Very few people deal with terror. So, and you already mentioned that there's been hardly any terror attacks. יש לי סרטונים, הילדים... It's so interesting you say that about Hebron, because Hebron in הילדים... Germany, לא. they see very, לא, תראה. it's one of the bad cities. בחברון יש לי סרטונים, הילדים הצעירים שוחקים כדורגל עם החיילים. יש לי את זה. Yes. They play. Yes, movies about children, Arabic children, play With the Jewish children. play with the soldiers, play Yeah. עכשיו, football. כל השכנים באזור שלנו מכירים לו. כולם. זה יודעים, זה יהודי, הוא גר בחברון, הכל בסדר גמור. So they all know Noam. הוא ממשיך ברחוב, הם יראו, יגידו לו שלום. They come and say hello to him. זה התרבות, That's culture. זה תרבות שלנו. אבל מי יגיד לילדים הצעירים, תהלכו, תעשו, תזרקו אבנים, תחזרו, ומי ישלם להם כסף? זה השאלה. So Hebron, והשאלה, יש תשובה אצלנו, ישראל יש לה תשובה. בכל זאת, הם תומכים באנשים האלה. מה נעשה? אנחנו לא, אין לנו פתרון. מה נעשה? כל מי שהוא נגד הרשות הפלסטינאית, או הרשות לא יכולה תתפוס אותו, הם ידברו עם הישראלים, יתפסו הבן אדם הזה. So he's saying it's totally natural to want to have good relations. It's only when people plant hatred into their minds or pay them to throw rocks or whatever that they start to do unnatural things. יש, לפני שנה, יש מישהו, קוראים לו נזר בנן. היה דובר בשם העם הפלסטיני. אומר על שחיתות הרשות הפלסטינית. So there was a brave Palestinian called Nizar Banat who spoke openly against the corruption of the Palestinian Authority. הרגו אותו. he's still alive? No, they arrested him and killed him during. Are you scared? I mean, what you're saying here now is not very nice towards the Palestinian Authority. Are you scared? אתה מפחד, שואלים אתה מפחד. אני מפחד. אני מפחד מממשלת זה. לא מהרשות הפלסטינית. He's a friend from the Israeli government, not from the PA. לשני סיבות. Why? 2 reasons. בגלל שאני שומר חזק על יחסים בינינו לבין שכנים שלנו הישראלים, וזה לחלוטין. הם נסו יפריעו לנו, המנגנוני הביטחון הישראלים לפני הפלסטינאים.
Okay. לא רוצים היחסים בינינו לבין תושבי השטחים הישראלים, זה מהסוף. לא רוצים. Okay, so there were all kinds of security people that tried to keep separation between Jews and Palestinians, but he makes sure to maintain good relations on a daily basis, and that's one of the things that protects Lama. him. So what's the... אני אגיד לך, לפני, ב-2019 היה כנס בבחריין. טראמפ אדמיניסטריישן שלחו הזמנות לאנשי עסקים פלסטינאים שהשתתפו בכנס הבחריין. Trump issued invitations for Palestinian businessmen to come to this convention in Bahrain. ואנשי עסקים חזקים, Significant businessmen. אף אחד לא היה מוכן ילך. And nobody was willing to go. אני קיבלתי הזמנה מטראמפ אדמיניסטריישן So he received an invitation. והלכתי. He got And he went. invitation. השתתפתי בכנס הזה עד הסוף. And he was there from start to finish. למה אני לא מפחד? בגלל שאני קודם כל מכיר את הרשות הפלסטינאית, מכיר המנהיגים הפלסטינאים, גם יש לנו כוח ואנחנו נטפל בהם. אבל תמיד הבעיה היא עם המנגנון הביטחון הישראלי. He's saying he knows the people in the Palestinian Authority, and for him the problem is actually with the security on the Israeli side. So why do you think, but to both of you, why do you think that the Israelis do not want positive economic relations? לא, הם רוצים. אוקיי. המצב הכלכלי הם רוצים אותו, זה ברור. אבל בגלל יש הסכם טעות בינם לבין הרשות הפלסטינאית, זה יעכב, הוא יעצר העם הפלסטיני. למה? הם חייבים יפתחו את זה בלי הרשות. זה מצב כלכלי. כל מי שהוא רוצה יעשה עסק, ויהיה שיתוף בינו לבין הישראלים, זה מותר לו. למה זה רק מדרך הרשות? למה? He said that Israel must allow people to have business, to work, without being dependent on the authority, on the Palestinian Authority. By the way, But why is he saying that the Israelis, he's more afraid of, I'm trying to understand why of Israel, and Israel is creating more problems for him than the Palestinians. he said that he knows the whole system there in the Palestinian Authority. Okay. He was working there. He knows them. He's not afraid of them. Okay. He can treat them quite good. Okay. The government of Israel is much stronger, and they make a lot of problems to those people who support the peace, Why? because they don't want this relationship between us. They want to be dependent on the Palestinian Authority. I think they have interest, economic, personal interest with them, and the whole political Israeli system put all the cards on the side of the Palestinian Authority. This is the biggest problem. Now, Ashraf didn't mention that he himself and other businessmen, Israelis and Palestinians, they established, it's called the Chamber of Commerce of Judea and Samaria, with people in the industry, in Balkan and in other people. They work together. It was recognized by the USA Embassy, by the previous ambassador. This was the way to create a peaceful economic existence. But he said that the Israeli government wants that everything will be under or in the lane of the Palestinian Authority, which is against the peace between the people. This is the complication here. If I summarize that in my own words, correct me if I'm wrong, that means the Israelis only see Palestinian Authority, Fatah, Abbas,
or Hamas? Hamas, the Israelis do not want, so they keep Abbas strong. That, however, complicates the economic peace which others are trying to create. Is that about the circle that... Of course, economic and personal. Now let me ask you a question. Why is there no... There's Abbas with Fatah and Hamas. I'm missing a number 3. Why are you, with your economic cooperation, etc., why is there nobody, a new leader coming up, who says, forget about Hamas, here, I am here, work with me, and I will bring you peace beyond Hebron to all of the Palestinian areas. אני אגיד לך, קודם כל, הרשות הפלסטינית, כל מי שהוא יעשה יחסים עם הישראלים, בלי דרכיה, זה בוגד, והם יהרגו אותו אם הם They threaten him. יכולים, יעשו את זה. He himself is not afraid, but other many people that I know have been arrested, have been tortured because they began peace talks. Tortured by which side? עכשיו, By the PA, By the because PA. he said the PA require that relations with Israelis have to be via them. So if somebody goes behind their back, they see that as a betrayal But, and they deal with but Palestine is a democracy. You have elections. דמוקרטי מלפני 17 שנים לא היה איתנו בחירות. אמרתי לך, לפני שנה הוא החליט שיהיה בחירות ודקה 90 וביטל אותם. A year ago there was supposed to be elections and they just 17 years. It's the- not but as still, democratic. אתה יודע, Let's assume אני next year there are אני elections. מבקש ממך שתמסור התמונה ברורה אמיתית לאיחוד האירופי ולגרמניה. He's saying, please, Just pass on give the them- reality, the true situation. to you. אין הבדל בין הרשות הפלסטינאית, הרג'ים ברשות הפלסטינאית, או בין הרג'ים באיראן. אבל זה יש לו זקן, שם חומייני, זה אין לו זקן. Okay, this You part, understood that? I think I understood No this part, difference, but no difference to the Iran regime. apart from having a beard or something. But still, you're not. There's one question I still don't understand. Why is eventually, not today, not tomorrow, not next week, but maybe in a year, or maybe when Abbas dies, there might possibly be elections. But the people still have, the Palestinian people still have no third option. Because there is no opposition other than Hamas. So why is there nobody standing up and saying, I am the party of economy, elect me? תראה, זה משהו מוזר עכשיו. למה כל כך אתם מפחדים מחמאס? אתה יודע, הפרופגנדה, מי שעשתה הרשות הפלסטינאית לחמאס, זה מהרשות. למה? עכשיו, היום, לפני שנה עד היום, חמאס בתוך ממשלת ישראל. Right, so he's saying the PA are doing propaganda against Hamas for their political reasons, and that actually Hamas are inside the Israeli authorities. עבאס מנסור? Ah, מנסור עבאס, זה אח של... Mahmoud Abbas. לא, זה אח של הנייה. And זה מהעדה האסלאמית. Okay, but that doesn't answer why there's no third Palestinian. תראה, זה פרופגנדה מהרשות הפלסטינאית וממשלת ישראל. חמאס, אני שמעתי לפני 3 ימים. מוסא אבו מרזוק, זה היה ראש החמאס. עכשיו הוא סגן ראש החמאס בחוץ. מה אמר? שאלו אותו. אמרו לו, אתה חושב, יש אפשרות, יהיה משא ומתן דיירקט בינכם לבין הישראלים? אמר להם, כן, בסוף אולי יקרה זה. So
The deputy leader of Hamas said just a few days ago that yes, the possibility of direct relations and negotiations with Israel is possible. Do you believe that? Yes. למה? You think Hamas will talk to Israel? אני בטוח מזה. לפני 3 שנים באו אליי, לבית שלי, כן. אתה יודע מה ביקשו ממנו? Saying just recently they came and visited this house and they ביקשו ממני שיהיה משא ומתן על כל הדברים ברצועת גזה. על חיילים, על המצב הכלכלי, על כל הדברים שהם צריכים ברצועת גזה. No. You think peace is possible with Hamas? If they change, if they, as he said, he knows them better than me. Again, we are somehow. לא משנה, יהיה שלום אמיתי בין חמאס כארגון וממשלת ישראל, אבל זה יעזור לעם הפלסטיני, שהם יתמכו בשלום אמיתי. אתה יודע, 20% זה הארגונים הפלסטינאים, כולם, 20% מהעם הפלסטיני. ואתה יכול תבדוק את זה, אבל בגלל אין משהו אחר, אין מנהיגים אחרים, לא יכולים. יש מנהיגים אצלנו, יש מנהיגים חזקים, אבל מי יעזור להם? מי יתמוך בהם? מי יעמוד איתם? אף אחד. There are people who want to lead a new way, but who will support them? Who will help them do that? Nobody. We think that local leaders, like the leaders of the Jaabri clan here, or other clans all around, they can take responsibility for their people, for their families, for their clans, for the people here around. Not be built about political organizations, but to build about the authentic leadership of the people, of the clans under Israeli umbrella. This is the only way to survive and to live and to develop in this area. Let me turn that into maybe a last question, then we'll stop the video. Ziad, who's sitting over there, and you, Phil, and others, and here, two best examples, are saying similar things. Local families creating regional cooperatives on economic basis. However, I don't know how many Palestinian towns or regions there really are, but we're not talking about one, we're not talking about two, we're talking about many. So if you have to make peace with 50 cities, it's far more difficult than if you have one strong voice, isn't it? בדיוק להפך. Just opposite. Okay. Because every region, every family, every area has is local leaders, local interest, local people, local economy. Everything is based on different locations. And you have heard about the Dr. Kedar plan of Emirates, local Emirates. This is what basically the Jaabri is one leadership of this area, and there are other in other areas. So this is the way how to live as good neighbors. Every place. By the way, here in this house, we have leaders, Jewish leaders from the Shomron, Yossi Dagan, the head of the Shomron area, and other people from Elkanah, from Efrat, from other people. We have been guests here in the Iftar Fest. The local leadership is developing. We ask the government, please don't interfere and don't destroy this possibility of local peace. This was what we all together we asked from the government. So you wouldn't like his family, for example, to take over the Palestinian Authority? Not a Palestinian Authority. A The new leadership in Hebron, of course. In Hebron, yes, but Yes. and that would mean getting rid of the PA in the theory, or is there? Of course. This was the greatest tragedy and disaster for all the people. I'm not talking about the past Okay. now. I'm talking about looking into the future.
in the future, I'll take you the Kurdish as an example. Many people, we have many Kurdish friends in Germany, many. And what makes even the friendship for me very difficult is because I don't talk to one Kurdish group, I have to talk to 10. There is not one voice. There's not two voices. They each speak with a different voice. And it makes it very, for me, even to make the friendships, it's very hard. So if you are here, if there is no sort of coalition government of Palestinians, of Palestinian families, and there is no sort of strong leadership, for me it sounds like it's very complicated. It is a complicated thing, but we live in a complicated land with many different tribes of people, and the idea of a one-size-fits-all for everyone is exactly what we don't want. Okay. And they all come to the tent of Chef Jaabri and speak together and solve the problems together. They know how to speak to each other, and they know how to speak to their neighbors. They are very clever and very authentic and very old leadership. It's not the groups that came from Tunisia or whatever. Okay, final question. I said final before. Many children, like I said before, if I was a Palestinian child, I would hate Jews. And there have been many children and generations that have now gone to these schools and have learned hatred. How do you overcome that? How do you bring peace to these children? עכשיו יש 90% מהצעירים הפלסטינאים שהם יודעים אנחנו עם הישראלים חיים ביחד. הם יודעים את זה. אבל בגלל יש מצב קשה מאוד לעם הפלסטיני. אתה שאלת חלק מהצעירים הפלסטינאים, אין להם קשר עם הישראלים באופן אישי, לא יודעים, רק מקבלים התמונה מהרשות הפלסטינאית, מה שהיא אומרת. לא יודעים שהראש הרשות מושחת גדול, לא יודעים המנהיגים שלנו מושחתים גדולים, לא יודעים שהם בבוקר מדברים על כיבוש ובערב ילכו לתל אביב או ליפו. לא יודעים את זה. הם חושבים שאלה צודקים, אבל אנחנו נברר להם בחלק גדול. למה הילדים שלנו, באזור שלנו, למה לא עושים את זה? To say, unfortunately, many Palestinian kids have no relations with Israelis, no opportunity to actually get to know who they really are, and so they end up believing the propaganda that is fed to them. And the way to get around that is to make sure, the way things happen here, that the people actually get to know each other, and then they won't believe the lies that they're fed. גם הילדים שלנו כל שנה ילכו בטיול, מטיילים בתוך ישראל. And there are trips arranged for Palestinians to go inside Israel. למה לא היה בגויים? That helps. שהם יודעים, זה ישראל, אלה יהודים, נמצאים איתם באותו חוף. And by having been with them, talked with them, traveled with them, it changes and it means that they're not likely to do terror attacks against people that they know. אתה קיבלת חלק מהתמונה, אבל אם אתה רוצה תקבל תמונה ברורה בכל החלקים שלה, אתה חייב תלך לתוך ישראל. תראה הפלסטינאים עובדים בפנים, תראה המטיילים הפלסטינאים בפנים, ישראל. תבוא לאזור שלנו, תשאל אותם איך המצב, לא שומעים, אתה יודע, בשיקגו כל יום מאפיה, הורגים 10 אנשים, זה יום. So he's saying, really we have to look to the way Palestinians live inside Israel with Israeli citizenship. Ask them how things really are for them. Of course, they're living all the time with Jews. And he just talked by comparison about Chicago, where mafia are killing people. I'll tell you that the official agenda of the Palestinian Authority is
ethnic cleansing of Jews, Judenrein state, how can you expect this sort of regime, which is a Nazi regime, Nazi agenda, how can they develop peace? What he says is the opposite. The children go to trips to Israel and see and meet people and meet Jews, and the Israeli will come here to meet them. This is building peace for the next generation. But this is totally the opposite of the official position of the State of Israel, the government of Israel, and the government of the Palestinian Authority. If you Very could send, simple as that. גם יש דוגמה, סליחה, בחוסן יש למשפחת סבתין אדמות בתוך ביתר עילית. מזבוט האחזייה. He says, in the case of Hussan, they have lands, agricultural lands, that are inside Beitar Ilit. למה לא יעשו פיגועים? הם נכנסים, בפנים, עם היהודים. They can go in every day to farm those lands. Why don't they do terror attacks? He's asking. גם ביישוב היהודי, בכל השטחים, בכל עכשיו זה לא התנחלויות, אלה עירות. It's not settlements anymore. It's towns and villages and cities. כן, יהיה קריית ארבע, אפרת, מעלה אדומים, אריאל, כולם. עכשיו נכנס 45,000 פועל לתוך המקומות האלה. כל יום. בברקן 4,000 פועל עובדים יום יום. Every day 4,000 workers work in the Barkan industrial area, and something like 40,000 to all of the large Israeli. I'm sorry when you say this, Soda Stream. סודה סטרים היה מפעל... In Germany we demonstrated. Soda Stream is an apartheid company. Yeah. Soda Stream had to move away. עכשיו אתה יודע, 2,000 פועל פלסטיני עובדים בסודה סטרים. עכשיו. So you're saying 2,000 Palestinian workers לך still בנגב. work for Soda Stream. תבדוק שם. But they're terrible. They put their company in a place where it shouldn't be, and it had to move. עכשיו אתה מדבר בשם הרשות הפלסטינית. בשם האירופים. אנחנו לא אומרים את זה. יש 2,000 פועל עובדים עכשיו בסודה סטרים בנגב. עכשיו. ובברקן 4,000. הפועלים הפלסטינים רוצים לעבוד בברקן או לא רוצים? רוצים, בטח. So workers want to work in Barkan with the Israelis. But as a good German, I boycott Soda Stream. Well, you might need to rethink that, because in the end, that just hurt the Palestinian So, workers. should I stop buying Soda Stream? זה לא טוב או זה טוב? טוב מאוד. אתה יודע? אבל הם עזבו את השטח. עכשיו, תשאל כל But Barkan wine is Palestinian wine. And they're selling it as Israeli. He cannot So I answer should about boycott wine. it. He cannot answer about wine. The European hypocrisy to uproot factories that employ thousands of Palestinians and give money and give food to Palestinian families, it's because of anti-Semitism in Europe against the Jews, and they don't care if by hating Jews they also damage the Palestinians. Aikar, the main thing is fuck the Jews. Okay, final. לא פיינל. חכה, יש משהו מאוד חשוב. עכשיו, הרשות הפלסטינאית אומרת, תחרימו כל הדברים מהשטחים, מההתנחלויות מבחינתם. אתה יודע, 90% ממה שאנחנו קונים זה מישראל. החומר של זה מישראל. קמח, פיול, גז. 90% ממה שאנחנו קונים זה מישראל. 90% of everything we buy is from Israel. תחרימו את זה. החשמל מישראל, המים מישראל. Electricity, water, all from Israel. אלה שקרנים, יא חביבי, אלה שקרנים, מושחתים, גדולים, מתפרנסים מהסכסוך בין
הפלסטינאים לבין הישראלים. And profiting זה from פרנסה בשבילהם. We'll stop the video in a second, but give me one last message. If you could talk to a European politician right now and tell him one wish, what would it be? And you as well, Noam. מה הוא אומר? תגיד מסר אחד One message. לפוליטיקאי אירופי. משפט אחד חזק. זה קודם כל, הם חייבים, לא ייתנו הכסף לרשות הפלסטינית. He said very simply, they have to stop sending money to the Palestinian Authority. ייתנו את זה לארגונים הפלסטינאים ובתמיכה מהאיחוד האירופי. ישר, בלי תיווך של Send the money זה הכי חשוב. directly to the To the Palestinian people. organizations that can help things. Okay. In 2017, Ziad and I went to the European Parliament in Brussels and said exactly that. The words that Ziad said is, thank you very much to the European Parliament that you care about the Palestinian suffering and situation, but please, if you're sending the money, make sure you check where it goes, because if you just hand it over to the PA and don't supervise how it's used, it can end up being used in all kinds of bad ways that don't benefit the Palestinian people, may actually hurt them. That was the message that was delivered. Same message for you, Noam? If you want peace, if you want people to live in peace in the Holy Land, in the ancient Holy Land, you have to support this movement of peace between the people. Not support this terrorist organization of the PA. Don't support and stop try to prevent a homeland for the Jewish people. This is the Holy Land, thousands of years, and we lived here and we shall live here. And with our good brothers and neighbors, we can live here together peacefully. If you don't interrupt, if you don't support the terror, we can live and there can be peace in the Holy Land. Under an Israeli, under a Jewish government, or under a mixed government? Under an Israeli umbrella. I don't speak yet about how the coalition is. Because all in the whole Middle East, minorities in Islamic regimes were destroyed. Only under Israeli umbrella can people live together as good neighbors. This is the only possibility. So, I keep saying last question. Noam, you're the bad guy. You don't want to dispel... One last question. Yeah. You don't want to send all the Palestinians to other Arab lands? Totally not. Thank you. No. Thank you very much. On the video, we'll stop the video, but we can still keep talking. But toda rabah. ברוכים הבאים. I really appreciate it. Thank you for having us here today. And we'll hopefully get a few German listeners, international listeners, who will pick up the message and understand some of the complicated situations that we have here. תגיד לאירופים, כל מי שהוא רוצה יבדוק את האמת, ויבדוק את התמונה בישראל וברשות הפלסטינאית, הוא חייב ילך לרחוב הפלסטיני-ישראלי, ויראו בעצמם מה המצב. לא ישמעו מה שאומרים להם המושחתים. זה הכי חשוב. If they want to know the truth, they have to come to talk to people on the street, not believe the messages and propaganda and lies that זה תשובה אתה שאלת, אלה אויבים שלכם, איך אתם מתעסקים איתם? אז איך אנחנו כל יום מכניסים 100,000 פועל לתוך ישראל או 45,000 פועל לתכליות? איך זה יסתדר? זה פרופגנדה מארגוני הטרור או מהרשות הפלסטינית. זה הכל. The reality is there's daily relationships, working relationships, and so it's already in action. That's the truth.
Well, let's all hope for peace, and let's all hope that people understand this economic cooperation. And thank you on camera.